So I'll do in English instead, so we can all understand. So thank you for being here, and to the organizers. I really appreciate that, the initiative to make a Drupal Day in Portugal. This is more like a Bob session. So I won't give you solutions, so this is more an open discussion. So I'm expecting you to share or ask or discuss. So I'll make a small intro, and then let's talk. Okay? So the purpose: share motivation and struggles. If you don't understand something in English, let me know and I'll translate it to Portuguese. The advantages to both agencies, so for us developers and to the clients, and the debate when to use Drupal or not to use Drupal. So I'm Ricardo, I'm a Omibee co-founder. This is the Porto team. We'll be in Ireland next week. So if you are going there, we'll be glad to have a drink with you. So this is a small story. This is my specific story, but you'll understand why I'm telling this story after I'll explain. So basically, I'm a web designer. I'm a designer, a classic designer. So I was doing packaging and logos and so on. And my company where I was working at, they sometimes asked me, oh, do a page. This was a long time ago. Like there was the CSS was a new thing at the time. So they asked me, and I knew how to do markup, HTML, so something pretty simple, and voila, HTML. And then sometimes after, the web started to be a thing, a really important thing, and the companies came to me and said, we need a website with a back office. And I don't know, let me try to see, and I found Joomla at the time, and it worked. Yeah, it had forms and things and so on, so the back office. But a little while after, an hospital came to me and said, oh, I need that, I need that, be able with schedules and teams and services and so on. And well, I know Joomla might be able to do that, but it was a pain, because I don't know if you worked with Joomla previously, but the way they work is slightly different than ours. There are a lot of extensions, but usually they are paid extensions, and even for trying you need to buy them. And you buy them, then they don't really work that well. And again, I'm a designer, so I'm not the best person to write a custom module in Joomla as well. So it was really painful, and at the time there was a couple of entrepreneurs that came to me, and they had a brand, a United brand in Belgium. They wanted to do a multi-language site and store and so on, and I was learning Drupal because I was desperate about the Joomla experience. So I tried Drupal, and this was the first time. It was hard at the beginning, and we'll go there. But it went well. It worked really well. And when the university came to me and said, "Okay, we want to manage publications, scientific production. Drupal is very strong in academic research and so on." Yeah, I know Drupal. Let's go. And it was really challenging. There are a lot of information. The Biblio module it's kind of harder sometimes, but yeah, it shines. This is where Drupal is really good at. And at the same time, around the same time, there was a business angel in Switzerland that asked us to maintain a Joomla, and I said, Joomla again? Come on, can we do Drupal instead? Yeah, okay. And we gave a lot of headaches to Philippe there, and he spent a lot of time here. And it started it started as a migration, a pretty simple migration, and became a really big platform, fintech platform. And that's one thing that Drupal does well. It's a hero on Legos, on
building blocks and adapting and even scaling, and that's one of the strongest parts. So, why this intro? Because currently I have a business, and during the process I have the need to hire people to help me, because I'm a designer. I wouldn't be able to do this by my own, obviously. This is a teamwork, and Drupal is something that you should be doing in a team, I think. You can do it as a freelancer. If you are a designer, you'll struggle a lot, really a lot. And if you are a developer, you'll also struggle, but your UI will probably not be the nicest. But so I think in terms, Drupal usually is better for bigger projects. So PM is important, project management, DevOps is important. There are a lot of pieces, a lot of skills that you should have in order to do Drupal in the right way. And as a business now, what we need the ability to provide high added value to the clients. So value that the clients recognize as value, right? That makes value for them. A flexible set of tools that can be reused. So we don't want to be learning a new technology on every project, because that doesn't make any economic sense. And even for the client, if we are doing a new technology every project, it won't be good, because we will have bugs and we won't do things well. And we need a robust, flexible, and scalable system, and Drupal is one of them. So why Drupal? So this is why the advantage here are both for us that we develop and to the clients. And one of them is that Drupal comes with a lot of stuff. There's the content management part, entity relationship, the user management, permissions, SEO, and so on. So if you have the kind of project that needs all of this stuff, Drupal is a good head start. So you'll be with a little effort on a good starting point. And it's good for it's powerful non-technical staff, meaning that if your client don't need to be a developer to be able to use it and to do stuff with it. And in the Portland University, we have people from the services, the technical services from them, that do things with us, and they do a lot of stuff by their own, and if they need help, they call us. And it's open source, so it's a free framework, no lock-in fees. This is good for us, but to the client as well. There's no licensing and stuff. It's pretty connected. There are a lot of integrations with all the major frameworks and so on, and there are always appearing new integrations and so on. And security is really important. It's widely used. If you create your own CMS or your company's CMS, you probably won't be aware of all the vulnerabilities, because there are a lot of stuff appearing all the time, and the Drupal security team is pretty good, and they release stuff every week. And then there's the flexibility and scalability. Because, like I said, in the Business Angels, it started as a migration, and now it has a lot of complexity and a lot of users, and yeah, it really helps. But again, you don't need buzz for passengers, right? So it's not a good fit for everything. And this is something that we also explain to our clients, that we should have the right technology to the right project. If you have content and workflow intensive, this is really good. Like Drupal is in The Economist, NBC, Fox, and so on. Universities, really good at it as well. Harvard, Oxford, and Stanford use it. Knowledge bases, Autodesk, Pfizer, you can see the names. E-community websites, NGOs, public services, widely used. It's very good as well. To data exploration, sometimes, there are dashboards and infographics and stuff that use the structured data that Drupal allows, and so on. And data insights, intranets, yeah. And commerce, not really ready in 8, but it's also used, and it's
one of the use cases that Drupal might be a good fit. So, but sometimes if you have a very simple page, like a landing page, a personal page, it's overkill, because you'll spend a lot of time doing the I don't know, styling the backend and explaining that to the client, and there's no need. It's simply dumb complexity. And this applies to the brochure websites and so on. There are other solutions pretty simple to use, simpler than Drupal, that will take us less time and less money to the client and might be better. And if you are doing a very specific application, probably Drupal won't be the best solution. You probably can do something a little more much more specific, and that works really well with other technologies. So this is my view. So we use Drupal a lot, but we don't use Drupal for everything. Drupal is mostly for teams, and for freelancers it's hard. It's really hard. And I think Drupal 8 is way better than 7 in some cases, but it's not well documented as 7 was. There are less people using, and there are stuff that is not really ready, like commerce and so on. But I think the future is bright, and we are convinced that Drupal will be good for our business and for our clients. But I would like to hear your opinion. Do you use Drupal? When do you use Drupal? Any opinion? Sim, concordo perfeitamente com o que estás a dizer. Nós também fazemos exatamente a mesma coisa no Marsday. Aliás, o site deste evento está feito com Static Site Generator, não tem uma pinga de Drupal lá, exatamente por causa dessas razões. Custo de desenvolvimento e o use case não se aplicava completamente. Sim, não sei. Quem quer falar mais? Ok, thanks. Porquê que o Drupal é melhor que o Drupal 7? É discutível, claro. No nosso caso, o que nós gostamos mais, o Drupal sempre tem aquela coisa, para nós é difícil, e isto tem outra perspectiva de negócio, que é arranjar pessoas que trabalhem em Drupal. É difícil. Contratar pessoas que tenham experiência e que tenham conhecimento é muito limitado cá em Portugal, e normalmente os developers fogem 7 pés, sempre soube falar num CMS, Drupal ou Joomla, seja o que for. Qualquer developer que venha numa universidade diz, não é a minha cena, eu quero coisas mais na moda. O 8 tem um bocadinho de tecnologias mais na moda, de alguma forma. Usa Symfony, não tem tantos drupalismos. Tem uma coisa que nós gostamos muito, que é o Configuration Management, porque no 7 nós temos features e temos por vezes usamos o Configuration Management do 7, que não funciona grande coisa, tem muitas limitações. E para nós o 8 é mais sólido, mas falta muita coisa e não dá para tudo. Há muitos projetos que nós não podemos sugerir ainda migrar, porque simplesmente não há, tínhamos que fazer quase tudo custom para substituir as coisas de 7. Mas para mim, na minha perspectiva, acho que está na boa direção, mas é uma opinião. Acho que sim, vai ser. Bom dia. Eu vou apresentar a seguir algo que vai de encontro a alguns pontos que refere-se aqui. Muitas das coisas que se fazem no 7 não são possíveis de fazer no 8 ainda, porque muitos dos módulos ainda não estão maduros. Consideras isso um problema complicado? É um bocado complicado. Eu acho que nós abordamos um bocado o 8. Nós começámos a fazer o nosso site como experiência o ano passado, tipo em junho, para aí, na altura que o core ainda estava a mudar. E foi desafiante. E nós abordámos, ainda continuamos a abordar um bocadinho o 8 como uma viagem de aprendizagem. Por isso, é claro que há alguns developers, e o que ele está aqui, sofrem um bocadinho com isso. E, aliás, quase todos sofrem um bocadinho, porque há muitas coisas que são feitas de maneira diferente, muito diferente, e não há documentação. Ou seja, é basicamente andar à caça de gamozinhos.
E às vezes é mais fácil fazer um custom module do que andar porque não há contrib e não há outra hipótese. Bom dia. A minha pergunta tem a ver apenas com a expressão que acabou de usar. Eu tenho cerca de 2, 3 anos de trabalhar com Drupal, mas não me considero ainda um especialista. O que é que define como Drupalismos? Boa pergunta. Se já ouviu falar em hooks, talvez já tenha ouvido falar, provavelmente. Há muitas coisas que são específicas de Drupal e que um developer, e nós não há muitos developers disponíveis no mercado, e quando contratamos um developer de que sabe PHP, porque à partida Drupal é feito em PHP, não é? Ou seja, à partida as pessoas chegam e devem conseguir aprender. O que é certo é que mesmo assim há muita coisa para aprender, porque há muita coisa que é específica de Drupal. São coisas que são específicas e têm que ser aprendidas, e são esse tipo de coisas que, de alguma forma, por exemplo, o 8 usa Composer, que é uma coisa que já começa agora a usar Composer. Há muitas outras coisas que nós estamos a ir buscar fora da comunidade. Enquanto acho que a matriz mudou um bocadinho de criar muita coisa dentro para reutilizar outras coisas que estão a ser usadas noutros sítios. E isso é conhecimento que uma pessoa que vem de fora consegue já souber usar isso. Mas, mais uma vez, eu não sou developer, não consigo dar especificamente o que é específico de Drupal, mas há muita coisa aí. O que eu sei também de Drupal, há muita coisa que é só Drupal. Por isso, a lista seria infindável, acho eu, nesse tempo, para começar. Bom dia. Falou há bocado de ter trabalhado com Joomla. A minha questão é, quais são as diferenças na sua experiência profissional entre Joomla e Drupal? Quais são as vantagens do Drupal em relação a Joomla? São os dois... Na altura que eu trabalhei já foi há algum tempo, ou seja, estamos a falar, já não foi na versão 3, que é a versão atual, mas a maior diferença é uma diferença que também se nota um bocadinho com o WordPress, e a discussão do WordPress-Drupal está sempre presente. O facto do modelo, um bocadinho a visão que existe para os outros CMS, para o Joomla e para o Joomla e para o WordPress, é um bocadinho que a comunidade deve poder ganhar dinheiro com os temas, com os módulos e afins. E isso faz com que, por exemplo, muitas das coisas que nós temos em Drupal, como por exemplo o Entity Relationship, que agora está no core, que é no sétimo estado, que era um módulo à parte, existem vários módulos que fazem isso, mas são módulos pagos. Por exemplo, no Joomla tem o Fabric, que que dá para ter os campos, dá para fazer muita da coisa que o Drupal faz, mas não faz particularmente bem e é pago. O que quer dizer que uma pessoa tem que pagar para ver se funciona. Depois, não há muita gente que usa, também não há muita documentação. É um bocado penoso, e é isso que eu senti um bocadinho quando fiz as coisas, é que tinha que comprar um módulo e depois as coisas não se adaptavam bem ao use case, ou tinham bugs, e depois tinha que se pagar mais um bocado por tech support. E eu não acho mal que se pague aos developers que fazem as coisas, mas o modelo para mim é difícil. E o WordPress também tem isso, tem muita coisa. Quase tudo o que o Drupal consegue fazer, o WordPress também tem. Só que são extensões que se pagam. E em termos de manutenção, basicamente estamos dependentes da empresa que fez a extensão. Não há aquela coisa de vamos mudar o como entender da outra pessoa, aquela pessoa que fez o módulo já não pode, vamos mandar. Então há extensões que são meio zombies que estão lá, que já não são mantidas, ou não funcionam muito bem. E acho que o Drupal nisso é muito bom. O facto de ser tudo pode haver exceções, mas acho que é tudo gratuito e aberto, e uma pessoa pode contribuir se quiser. Eu acho que isso é uma das grandes forças do Drupal face ao Joomla e ao WordPress. Obrigada. Só uma nota que o WordPress tem vantagens também em relação ao Drupal. Ou seja, é para casos diferentes, tal como tinha aqui. Se uma pessoa quiser fazer um blog, o WordPress dá perfeitamente, e tem atualizações automáticas, que é uma coisa que o Drupal custa um bocadinho cobrar aos clientes as manutenções e afins. Trade-offs. Good morning.
Is it possible in Drupal to make multi-domain websites? For the first case you said Drupal is not suited. We used to work with the Type 3 CMS, and there we had the possibility to make one larger website, but in this larger configuration we made several small websites, so you can use one technology and you don't have to switch between different technologies. Yeah, there are several possibilities. Drupal is a Swiss Army knife a little bit. You can do a lot of stuff in different ways. We have some use cases that we set it a recipe for Drupal, and then we use the same recipe in different websites, and that's one approach. But sometimes, in some use cases, we need the same information, so the same database. And what we do, we have several domains, and Drupal is recognizing the domain. So if it's a .com, for example, it will display like a specific way. If it's a .eu, it will display differently, for example. So and use different themes. So for the user, it might look completely different, but the content and the stuff might be the same. So it depends on the case. But yes, probably possible. Yeah. Okay, thank you.